Hola, buenos días. Buenos días, Marta. ¿Cómo? Qué gusto tenerte, Mayra, con nosotros. ¿Mm? Es Como un, vai? es un placer. Empiezo la introducción en español para recibir a nuestros invitados y después hacemos un switch. Obrigada. Ah, como Smart Women, estamos muy felices de iniciar esta sesión hoy con Mayra Mota, Marco De Biasi, ambos dos líderes influyentes del Founder Institute de Brasil, que tienen también ellos mismos sus propias empresas, son emprendedores, son ávidos y fabulosos profesionales de todo el network de startups y empresas de Brasil. Ellos trabajan en modo privado y también para el Founder Institute. Entonces voy a cambiar al inglés para recibirlos y poder así darle nuestra bienvenida. Welcome, Mayra, to this event, the competitive hedge of highly professional women in the global services market. We are trying to highlight how professional women can go from dreams to investing in future. So I am very pleased to have you here because you are a professional woman that have done a lot for many startups, female startups, in order to let them grow and increase in the market. So, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to introduce Mayra, our distinguished speaker. She is a seasoned advocate and partner at MM Corporate Law. Mayra has carved out a niche in the realm of business and tax law, dedicating her expertise to innovative companies across technology, health, and corporate governance sectors. Her journey from a devout public sector professional come to founding her own law firm in Sao Paulo, stand a testament to her commitment to fostering social and environment impact startups. Mayra roles extend beyond legal advocacy. She's also the director of ESG for the Founder Institute in Brazil and Portugal, bridging the gap between startups and sustainable development. With her extensive experience in corporate governance and compliance, Mayra not only leads with vision, but also with a steadfast commitment to ethical business practices. We are honored to have Mayra here share her insights on the competitive edge of highly professional women. So, Mayra, the stage is yours. Oh, thank you, Marta. Thank you so much for the invitation. And it's a pleasure, it's an honor to be here with you and Cecilia and Romina and Marco as well, and talk about a little bit this amazing work that Smart Women that is developing to our benefit. And I can talk about myself in this opportunity because, as you said before, my own experience, it's talking and being part of this long journey in the not only in the public sector but in the private sector and in a global business that we are together working at the Founder Institute. So thank you so much. Congratulations for this
beautiful job and beautiful startup that you and my friend Cecilia, Romina, are developing in our benefit. Thank you. Thank you. Thank you for staying here. Okay. So we will show your presentation in order to let you go ahead. Okay. So, Romy, can you help me? Okay. It's okay. Yes, it's okay. Can I go ahead? Yes. I would like to ask if I can speak in Portuguese, because I have Yes. some Yes. highlights that my English I will not will be not deliverable with my ideas and highlights, but I put English and Portuguese in my presentation. And Marta, if you want, I can share the presentation Yes. for our friends that would like to see what I'm talking about. So, Thank you, Mike. switching for the Portuguese. Yes. Vou falar sobre um tema extremamente positivo, vou trazer aqui mensagens positivas em relação a essas vantagens competitivas que nós temos agora no mercado global. Eu venho aqui não falar dos desafios, mas sim das nossas oportunidades. Passando pela minha experiência, um pouquinho, a Marta já falou, poderia mudar aqui o slide, por favor? Falando um pouco da minha experiência, o que eu gostaria de colocar mais aqui na minha experiência pessoal apesar de ter iniciado a minha carreira no setor público, como advogada pública, como eu tive uma oportunidade de trabalhar no setor federal, como advogada federal, a minha visão se inicia com essa visão em âmbito nacional, no âmbito de políticas públicas no Brasil, né? Então, a partir do início da minha carreira, eu sempre olhei em uma visão maior, das oportunidades que nós mulheres tínhamos. Então, o início da minha própria carreira, através de um concurso público, foi entrar para um órgão onde eu já pudesse ter alguma oportunidade internacional, e foi aí que eu comecei a desenhar a minha carreira. Depois de um tempo, eu morei alguns anos no Canadá, iniciei o meu contato com o mercado internacional, passei alguns anos no Canadá estudando sustentabilidade, vivendo, né, em um país onde sustentabilidade é muito mais desenvolvido do que aqui no Brasil. Voltei para o Brasil, me exonerei da advocacia pública, montei o meu próprio escritório aqui em São Paulo e tive a grande oportunidade de entrar para ser mentora do Founder Institute, uma aceleradora global. Iniciei a minha jornada como mentora e tive contato com mentores do mundo todo, startups do mundo todo, a visão de negócios globais, oportunidades que nós temos com essa agenda internacional, e hoje é um pouco dessa experiência que eu vou trazer aqui para as founders, co-founders e mulheres que querem ascender as suas carreiras, não só internacionalmente, mas globalmente. Hoje, a minha atividade no Founder Institute é desenvolver startups com a pauta da Agenda 2030, o ESG, que está entrando no mercado como uma ótima oportunidade na agenda de equidade, inclusão, diversidade.
né? Mas a gente está olhando para o cenário Brasil-Portugal, onde nós temos uma agenda para entrar na Europa. Então, nós estamos olhando para o mercado europeu, ajudando as startups a entrarem, né, não só no mercado brasileiro, mas no mercado europeu. E aqui, a nossa agenda com Buenos Aires, o Founder Institute Buenos Aires, e o trabalho em que Smart Women tem desenvolvido também está nos ajudando muito a promover e fomentar essa agenda global. Então, falando não só de Founder Institute Latam, mas da agenda global que nos aguarda, vou passar algumas premissas para a gente ficar aqui todos na mesma página, falando um pouco do que é o mercado global. Então, por favor, colocando essas premissas, nós temos que enxergar sobre a mudança que o mundo teve ou está tendo cada vez mais essa transição, né, em que nós hoje vivemos em um mundo global e isso implica em negócios globais, isso implica em novos líderes globais. Existe um novo modelo de negócio onde, quando se forma, né, uma startup ou se funda uma empresa, a partir desse primeiro dia, o mindset desse fundador ou cofundador ou prestador de serviço, como nós somos prestadores ou empreendedoras, nós já temos que ter esse mindset que vamos entrar para uma agenda global. E isso está no nosso dia a dia hoje, né? Nós temos hoje esse novo líder que tem sido chamado de trailblazer. Ele é um pioneiro, ele é, ou ela, né? Vamos falar de nós, mulheres aqui, nós somos pioneiras, nós temos um olhar disruptivo, inovador, incomodado com o status quo. Então, isso está no nosso DNA. E é isso que realmente vai fazer alavancar uma carreira global das mulheres, dos homens também, ou de qualquer que venha a ser esse líder para entrar no mercado global. Então, posta essa premissa, onde estamos em um mundo globalizado, onde temos negócios globalizados, a gente muda, inclusive para o próximo slide, falando sobre o que vem a ser, né, uma empresa global. E de uma forma muito simples, porque a gente poderia passar aqui dias, né, Marta, falando sobre o que torna, principalmente você, que tem uma experiência global, né, tão rica, tão internacional, com tantas coisas para compartilhar com a gente. Eu diria de uma forma muito simplista que um produto ou um serviço hoje, ele não tem mais fronteiras, principalmente quando o consumidor desse produto, serviço, né, seja numa linguagem B2B, B2C ou B2B2C, esse produto ele se encontra em qualquer lugar, ou esse serviço se encontra em qualquer lugar do mundo. E essa empresa consegue entregar esse serviço ou esse produto em qualquer lugar do mundo. Obviamente, a gente se olha aqui, né, a gente se volta para as questões de inovação, a pauta de inovação, a pauta de tecnologia, né, que hoje a gente percebe que inundou os nossos aplicativos, as nossas TVs, né, a forma com que a gente adquire produtos e serviços online, e isso cada vez mais será uma forma muito competitiva de entrar desde um mercado global, um mercado local, desculpem, acessando o mercado global. Então, iniciar hoje um negócio que tem uma perspectiva global, nós aqui também trabalhamos muito com essa estratégia. E aqui trazer um pouquinho dessa experiência, eu acho importante, porque ela se aplica não só para uma startup, mas também, principalmente, para fundadores, cofundadores
empreendedores, empreendedoras que queiram acessar o mercado global. O início dessa jornada, ela tem que ter uma perspectiva local, né? Ela parte de uma solução ou de uma oportunidade local, de onde nós, pessoas, né, trazemos as nossas próprias experiências daquele contexto local e olhamos para essa perspectiva local, global. Quando a gente entra para esse mercado, nós estudamos e percebemos que essa empresa que se inicia, né, ou essa oportunidade que se inicia, ela tem uma outra visão, ela tem uma outra estratégia, ela tem um outro tipo de time de pessoas e ela também tem uma composição da sua governança diferenciada daquelas empresas tradicionais ou daqueles colaboradores, colaboradoras que têm uma perspectiva de desenvolvimento local, ou mesmo um desenvolvimento apenas e tão somente internacional. E isso impacta desde o primeiro dia em que essa empresa ou esse empreendedor inicia a sua atividade. Então, essa mentalidade, essa cultura, essa consciência global, essa abertura para que o novo e ainda aquilo que não é muito conhecido, ele faz parte do DNA dessa pessoa, né, que quer acessar o mercado global. Nós somos inquietos com o limite fronteiriço, nós queremos muito mais. E hoje, o que nos ajuda muito através da tecnologia é que não necessariamente acessar o mercado global significa estar fisicamente em outro local onde a sede dessa empresa está. É lógico que isso acaba acontecendo, até mesmo porque desenvolver uma atividade global, internacional, a gente precisa entender a cultura local, né, para que a gente entregue bons resultados. Mas não o tempo todo. Hoje a internet nos ajuda, como nós aqui hoje, né, Marta? Você aí em Buenos Aires, né? Eu aqui em São Paulo, e acredito que muitos que estão aqui conosco em diferentes lugares do mundo, e nós aqui conversando sobre propósitos, sobre oportunidades e etc. Então, hoje a internet nos ajuda a quebrar essas fronteiras. Então, essa perspectiva pessoal, ela é importantíssima para que eu também consiga ingressar em uma empresa global, ou uma startup, ou uma empresa que já está estabelecida no mercado. Seguindo um pouco mais, o que nos ajuda hoje em termos de inclusão e diversidade para nós, recortando um pouco, né, para nós mulheres, é que a partir da Agenda 2030, realmente o tema do ISD, o tema da inclusão, da diversidade, ele vem com uma responsabilidade empresarial onde todas as empresas, todas as organizações passam a ter que olhar para essa agenda, criando oportunidades, né, de diversificar as pessoas que ocupam lugares, sejam elas contratadas, sejam elas prestadoras de serviço, sejam elas fornecedoras de serviços, e aí Marta também vai falar um pouco dessa nova tendência que vem com uma grande oportunidade para nós aí no mercado global, né? Com fornecedores diversos, e isso acredito que vai pegar, ainda é muito novo, mas eu acredito que venha com uma tendência muito bacana para nós. E a partir da Agenda 2030, o mercado começa a olhar para nós também, mulheres, né, como oportunidades de incluir nas empresas diversidade, inclusão e transformar essas empresas poderosamente de uma forma global, através, né, dessa transição da agenda de sustentabilidade dentro dessa economia global. Então,
com esse impacto da Agenda 2030 sobre a responsabilidade corporativa, se abre uma oportunidade para nós, mulheres, colocarmos o primeiro pé, né, antes em um local e ter acesso a empresas globais que nós não tínhamos. Por quê? Porque essas organizações, as organizações, agora fazem parte de metas, estratégias globais, propósitos, governança, compliance e muitas vezes, independentemente do porte, independentemente do tamanho, elas vão ter que se adequar porque passa a ser uma lei de mercado. Não é só uma questão de compliance. Quem não se adequar está fora. Quem não se adequar tem um modelo antigo, um modelo arcaico que não funciona mais, olhando para uma perspectiva perene, olhando para 2050, que é onde hoje o CEO de uma empresa que quer ter realmente uma perenidade nos seus negócios, que sejam de gerações para gerações, entregando valor realmente para o consumidor ou para o seu público, ele tem que olhar numa perspectiva de futuro. E aí a gente começa a entender como que hoje o mercado global está olhando para nós e onde que essas oportunidades para nós mulheres estão. Primeiro, essa nova tendência, essa agenda, né, de inclusão e igualdade, eu trouxe aqui a possibilidade de sermos contratadas, né, como fornecedores diversos, fornecedoras diversas. Então, conceitualmente, falando em uma taxonomia, que são conceitos definidos internacionalmente para que as empresas comecem a conversar com as mesmas definições, com os mesmos conceitos, né, para que elas conversem entre si e os conceitos sejam parametrizados internacionalmente. Hoje estamos falando em fornecedor diversificado, que é a contratação de empresas onde são fundadas por minorias, leia-se, todo tipo de minorias, e aí nós mulheres entramos nessa minoria, temos que enxergar realmente não só isso como um desafio, mas também uma oportunidade, e as empresas que tenham fundadoras com mais de 51%, ou no seu board com mais de 51% de participação societária, elas têm grandes oportunidades a partir de agora, principalmente nesse trend que vem dos Estados Unidos e da Europa, de serem contratadas como fornecedoras diversas, o que é uma enorme oportunidade para nós. Olhando um pouco para a perspectiva da Comissão da União Europeia, porque aqui no Brasil, Marta, nós temos uma influência muito grande de tudo o que acontece no mercado europeu. Nós, mulheres, temos que olhar para lá, tanto para a América Latina, né, quanto para o mercado europeu, lógico, para os Estados Unidos também, mas aqui nós, até por uma questão da língua portuguesa, o que facilita muito o acesso ao trabalho, nós olhamos sim, principalmente aqui, né, no Founder, nós até em relação a Portugal, por conta da facilidade da língua portuguesa, que ainda o inglês passa a ser muitas vezes uma barreira de acesso, mas olhando para a União Europeia, né, e para a língua portuguesa, nós temos que olhar também para onde vai esse mercado. Hoje a tendência na Europa é cada vez mais impor, através de normas cogentes, né, que o board das empresas tenham assentos compondo diversidade. E, obviamente, aqui, nós, mulheres, também vamos ter mais oportunidades, porque passa a ser uma obrigação. O que eu acredito, sinceramente, que só vai funcionar a partir do momento que for obrigatório. Né? E eu acredito que nós estamos nesse caminho. Aqui no Brasil ainda está muito longe disso. Né? Aqui no Brasil ainda é tudo muito facultativo. Né? E aí realmente fica um critério subjetivo
do CEO ou do board, e nós perdemos realmente oportunidades para a contratação de homens. Passando da União Europeia, passando aqui para o Brasil, o que nós temos hoje, né, de concreto, a partir dessa agenda ISD, a partir da agenda 2030? Nós temos uma publicação recente de uma norma da ABNT que coloca diretrizes, são, né, um conjunto de frameworks que podem ser aplicados para todas as organizações, independentemente do porte, né, independentemente do setor, e que passam a olhar para essa agenda internacional e querem adequar as suas agendas nessa transição, né, para um modelo sustentável. Essa ABNT, que foi publicada no final de 2022, está começando a entrar na pauta das organizações. Nós temos ouvido falar em diversos eventos, empresas, né? E a gente tem uma mídia muito favorável a isso. Ela disciplina os 3 eixos mínimos que qualquer organização tem que olhar: ambiental, governança e social. Ela coloca os critérios, ela elenca os critérios, né, que tem aí uma consonância na agenda internacional, e no eixo social, ela dispõe efetivamente de diversidade, equidade e inclusão, né, onde nós entramos, que todas as empresas, todas as organizações passam a ter que olhar para nós de forma a ter uma adequação à agenda ISD. Então, nós passamos a ter mais oportunidades, porque a empresa, ela precisa o quê? Ela precisa de certificações internacionais, principalmente para as empresas que querem acessar mercados internacionais, elas precisam do combate ao greenwashing. Como é que a gente combate greenwashing? Com auditorias, métricas, governanças, né, compliance, que são auditados por partes independentes. Então, eu aqui também, Marta, aqui no meu trabalho, o que eu tenho feito é ajudado as empresas nessa jornada de adequação dos seus processos, e nós estamos trabalhando com essa métrica e com esse framework do ISD, né, da BNT 2030, porque a gente conversa também com o que está acontecendo internacionalmente. Bom, a partir desse cenário, nós temos também no Brasil algumas legislações que tratam de igualdade salarial, de transparência, de publicação de igualdades entre remuneração homens e mulheres, empreendedorismo feminino e, principalmente, né, essas políticas que fomentam redes e acesso a redes como hoje nós estamos aqui, que são iniciativas como Smart Women tem feito. Para nós, mulheres, nós fortalecemos muito a nossa oportunidade quando entramos para redes que fortalecem muito mais nós que somos ainda minoria no mercado de trabalho. Então, o que eu gostaria de fechar a minha fala aqui é que, como sociedade, realmente nós subestimamos a influência que gênero tem como visão de mundo. Mas nós, a partir do momento que nós realmente reconhecemos as nossas diferenças, é o primeiro passo para a gente construir um mundo muito mais inclusivo, muito mais compreensível. Fecho aqui um pouquinho da minha experiência. Gostaria de parabenizar mais uma vez Marta, Cecília e Romina, que estão na iniciativa, né, de criar uma rede internacional com profissionais extremamente qualificados, e coloco aqui à minha disposição, espero poder ajudá-las. E também eu estou nessa jornada, Marta, porque não tem sido nada fácil. E aí eu te falo, uma advogada, como mulher, participar de boards, participar de contratação de clientes, é muito difícil.
Até pela minha idade. Hoy es muy difícil. Also today is very difficult to be really listened, to get from others the value of your opinion. Some days you get very easy, some days it's very difficult. So we have to work on this every day in order to be professional women that can, with this action, with our actions, that can change the world. This is the reason why we are pushing the statement for the new generations, because they need to get a new world for women. So it's a long run. It will be a long run, but thinking about generation, we need to help ourselves. Yes. Get together, be more strong and resilient, and talk about our own experience that maybe can help the young generation, or another women that it's in the same situation. Exactly. Thank you so Thank much. you, Mayra. You are great. You can stay with us. And we receive now to Marco Di Biasi. You can enter to the stage. Romina, can you help us? Romy, can you enter Marco? Marco todavía no está. Hola, ¿qué tal? Sí, está. Yes, he is. Está debajo. Ahí viene Marco. Tenemos algunos comentarios y saludos para Mayra también. Hola, Marco. ¿Qué tal? Tenemos algunos saludos para Mayra, que le queríamos agradecer a Valeria Martín. Buenos días. Buenos días. Hi, Marco. It's a very días, to come here. Good morning for everybody. I'm the pleasure to be with you in this all woman sessions events. It's very pleasure for me. I'm Italian, working in Brazil and in Latin America. So I'm director of Founder Institutes, Brazil, Portugal, together with Mayra. And what is going on now is very interesting to do exatamente o que nós vamos falar agora em relação ao funding, exatamente no funding, que a mulher empreendedora muitas vezes tem problema em relação a acesso. It's very important to talk about it, because many times, especially speaking about the entrepreneur with a little power of negotiating, is difficult to begin this journey, esta passagem. So I have here a presentation. I don't know if it's possible to show you. Yes, we will do that. Meanwhile, I will present you. Following Mayra, we are privileged to welcome Marco Di Biasi to the stage. Marco's career spanned over 3 decades, during which he has established himself as a vanguard in administration, finance, and management consulting. As a partner at LGA and LAAS Latam Angels Society, Marco has played a pivotal role in the administrative, financial, and commercial startup of multinational companies in Brazil and Argentina,
showcasing his unparalleled expertise in navigating complex business landscapes. With a specialization in international economy, Marco's acumen in business strategy, investment management, and startup valuation has made him a cornerstone in the entrepreneurial ecosystem. His passion for technology and entrepreneurship, combined with a profound understanding of the startup ecosystem, has enabled him to mentor and invest in numerous startups across Brazil and Italy. Please, Marco, thank you for staying here. You are a very, very valuable, great professional on the investment area. So we are here to listen to you. Yes, thank you. Just said before, I would like to speak about the problems and also the opportunities of the founders, the female founders, in the startup investment ecosystem. And why I'm talking about it? Because in my experience, like director of Founderist Accelerator, that is focused especially in the early stage uh, companies, we notice a very great advance in the female founders' interest about developing a company. Also, we notice some difference about the let's say the ecosystem vision regarding the opportunity for entrepreneurs, female entrepreneurs. If you can go on, please. Okay. Here is the first problem we notice about it. The investment path is a long journey. What happens in the ecosystem, especially in ecosystem I know, Latin America, and mostly Latin America, some Europe too, we notice that we have great growth relating to investors in early stage, angel investors and association of women investors. We have some good beginning of helping for female founders. What happens? That's I told before, the journey is very long, and when the startup had to take off, the problem is that the VC funds are not ready to receive it. So we have this result here, this data, and some data that is the same about Latin America or Europe or United States. Only 2% of investment in venture capital are directed to women, female founders. If you can go on in the next slide, we can see another point. Can you go on, please? Let's see, I think it's okay. This is the is interesting, this slide, because it's related of interesting challenge that we have in our chapter Brazil and Portugal. What happens? There was a great lack of female founders to enroll in the program. We work a lot with Mayra, with other director, also helping you, Marta and Cecilia, to grow the presence of female founders, but not only female founders, also mentors,
female mentors, because this is very important. That's we have a structure to help these founders. And we have an interesting situation during the COVID-19 pandemic. We have a growth of female enrolled in our program, and also we noticed that the resilience of female founders was far more relating to the male founders. What happens? That's we have a program. A program is a program that's very rigid rules, and the rate of female resilience was higher than male resilience. What happens? That's is a proof that the female founders, when a situation of support, can do it better of male founders. This is very important. And why it happened? It's because we all close in our house, in our apartment, and all the people, especially the female founders, don't have the normal life that's obliged the female founder to take care of the child, to take care of the mother, to take care of the school. Everything was it. So it's the proof that when you have structure, support, everything, the result of female founders are good. Is the Mapa Investment Brazil, just to understand how this journey is very long. All the people began from accelerator, passed through the angels, and this is the path to grow in the VC market, in the all this reality. It is important, this map, because the next slide presents the bigger problems we have. Could go on, please. Yes. Now, this slide is exactly prove what I said before. About 350 startup analyzed, 258 for founded by men, 52 by female founders. The funds invested versus revenue regenerated. The revenue regenerated in female founders startups was majority. Here we present the problem. This is the problem of every founder, not only female, but every founder startup has this problem. Please, can you come back to the author, because you're very rapid here. And in this case, what happens? What happens that the Vale of Death, no? The Vale da Morte. We speak about the Vale da Morte, about what? The first investment arrive for every founder, but the problem is what exactly they need to boost, they need to take off, they need to more resources to traction. It is important, and what happens? It happens exactly
the same problem for every founder, but regarding to female founder is a very big problem too, a more big problem, because we are talking about the beginning, the investment is all related to founder, the team. And later on, we have to convince VC, venture capital fund, that normally is managed by men. We have only about 10% of management base made for female. So it's difficult to see the potential when you have only men to decide. It's a pity because just I showed before, the return of the funds invested in female founders is higher than male founders. So sometimes we say that some funds decide against the interest of the investors. Is clear. If you go in the next slide, we can you go? Okay. What is the problem? I think that's this. What we can do to be better. Exactly, I think that's all together to work is not only a flag of female founders, is a problem of every investors. We are focused in have return. Focus on the return also impact return. And exactly the next slide, I present 5 steps that are very interesting to follow, to try to follow. The first step is increase diversity in decision-making roles. Why? Because, please, can you, okay, thank you. Increase diversity in decision-making roles, because when we are talking about the decision of investing, we need to have a team of evaluation that have to be complete. Diversity means that there are broader range of perspective, experience on the table to reduce. The importance also is about training, but not training only of the founders, training too about the financial company, or all the people have to decide. They are not possible that we approach this new ecosystem with the old style. It doesn't work. You are not, it's not possible. You, like investor, asking for founders to be innovative, to be actual, to be new one, and you are inside the decision money. The decision money is very critical. You are not training. You are not looking outside. You stay in the same way. And we are looking that maybe the result was not very good when we saw some financial institution, very traditional, in Switzerland, United States, Europe, to broke. Maybe there is some problem, no? The other point that is very important for us, especially in Founder Institute, and also investor in early stage company, is the famous smart money.
So importance of mentorship. Sometimes some people told me from 7, 8 years here in Spanish Institute, director, Marco, I'm losing time to attend the people offering the mentorship because I don't have any gain for me. I think that is partly correct, but it happens because there is not organization inside. So when you begin mentorship, the mentorship is giving, okay? Advisory is gaining to that something because you have a structure operation that help you understand better the needing of the founder. So all this structure with mentors, with partners, with investors, help to create funding programs that are complete, funding programs that permit that we are talking about grants, loans, other form of financial support that are related at women entrepreneurs. It is one foster a cultural inclusivity. We are talking all the people about ESG. We are talking all the people about diversity, inclusivity. But if all the ecosystem doesn't work yet, we are not reaching these targets. It's impossible. Is a pity because we are talking about the problems, but there are a lot of opportunities. And the last two slides I want to show you present exactly what the ecosystem in the world creates about the female founders. We are a lot of female founders. If you can go on in the next slide, there is a map of the world. There is a selection of top female founders in every country. Later on, I can pass also the detail. It's about female founder in South America. Is the point of the iceberg? We have a lot of good female founders dealing good company. We are talking from different sectors. Here, for example, we are talking about fintech, the agrotech, but also without talking about startup, there is also very great company managed by excellent female founders. So my message here is that normally the people ask that we are something about the man, the female, the investor don't like the investors, female founders. But in my case, the approach would be man and woman, let's work together to help female founders because these have a great result for everybody. So this is a proof from the result, economical result of the female founder. They have the chance to get helped, but also is interesting because we are
doing a very good work relating the real impact in the life of a lot of women. That's think that's the only important task of their life is to take care of family. It's very important to take family, yes, but you can do it together with to have a good management of your company. This is my message here, and thank you very much for it. This is really true, Marco. We are really astonished with the numbers that you mentioned before. I want to highlight this. Only 14% of the capital, the investment capital, goes to female companies or startups, and only 2% is the value of the total amount of investment in companies and startups that goes to female companies or startups. So 2%, and we are talking about inclusion and diversity for a long time ago. So this means that biases are really in conflict with all we say regarding inclusion and diversity, because the real thing is that nothing is going through a positive way. So we have to work more and more on this to change something. No? The flag of Smart Woman is very important, especially in our region, Latin America. That we have another price to pay. That's all what that is created here had to pass through evaluation or United States or Europe sometimes. I'm talking about European native citizen. And so sometimes there is let's say preconceito, prejudice, and there is not a fair valuation of opportunities. They think about Latin America with a land where is only one kind of jobs, one kind of business, or only after 200 years is interesting to do what? Yes, exactly. Raw commodities, petrol, mining, all these kind of things. And we are a lot of opportunities. Also, we have a very important good, that is the peace. I like the peace here. And especially in our country, we are accepting every religion, we are accepting every country. These countries are made for foreign people. No? So sometimes it's very strange to understand, maybe in Europe, the people look at, I'm talking like Italian, you look at Latin America like something that is all those fashion, behind the time, and later on we see about the endless war in Ukraine, in land of startup Israel doesn't change. So let's go to Latin America. We are a lot of opportunity here, and my message is also for the same thing that
I say each time for our founders is to be proud to be Brazilian, to be proud to be Argentina, to be proud to be part of your country. Because when you go to Europe, the people like to see your country. You are not more one European. Huh? If I do something here in Latin America, because I'm proud of to be Italian, but not to be Italian is not to be fast or seleção italiana. No, is to be proud of my roots, okay? My roots, Exactly. because it is important when I talk about importance of training, importance about networking, or which we do it together in Founderite, because now all my opportunity is about networking. Now we are talking together because we prepare this event. We are working, we meet together. So don't look only for your ego, because sometimes, I restore my ego giving. No, mentor. No, I don't want to be mentor. I losing the time. But think about what you were before. We think about, okay, it's very nice, it's bonito se acordar de manhã e ter uma pessoa que espera você para dar um conselho. Para mim não tem preço isso. Exactly. Exactly. Yes, it's very real. The power of networking, the power of alliances is the only way to get good results. É muito forte the power of networking. É muito forte. The and people really is one of the ODS. So alliances and partnership is one of the 2030 agenda to go through the topics that are difficult to implement. So I'm very happy to have both of you here. So as Mayra told before, I will share with with our people who is with us. I will share some concepts that are important because, as Mayra told before, the certified providers, suppliers are a new need of the companies. Especially in Argentina, we don't have these categories. We are trying to incentive the diversity and inclusion process, but we have to look after the diversity because it's very important for the future of women and their families and their parents, because women incomes not only improves the women itself a financial situation, but also her family, her close family, and her parents, their elders, because the women, when earn money, invest in social impact. Their close affects their close person are who receive the great value of professional women. So what is happening today? The female leaders are resigning from the positions because the return on investment related to their dedication to work no longer adds up for them. This is for a McKinsey report, and it's really very sadly because, as you say, Marco, if we are getting only the 2% of the investment capital in our projects,
It's the same for women who is working in the corporate area, where they prepare themselves all the life, all the time, studying, being certified, try to get positions to where the decisions are, and the power, the real power of decision, and they don't get the position, so they are feeling that they are losing their time, and this is very, very sad. What is supplier diversity? What is a diverse supplier? No, the definition is that a diverse supplier is a business that is at least 51% owned and operated by an individual. This kind of supplier diversity are, for example, the small business enterprises, the women-owned enterprises, the minority-owned enterprises, and in the last times was included also are the other minority groups such as LGBTQ, veterans, and proprietors with disabilities. This is very important because many companies have been implementing these supplier diversity programs. So now we know that there is a certification of supplier diversity. So this certification can create a wealth of opportunity for our business, including access to new business from big companies like Coca-Cola in the world and JP Morgan, and more than 500 into the 500 companies. There are a lot of companies. So, as Mayra said before, this certification can help us to interact with big companies, being small companies, but with the standards like a big company. So this is a very, very new goal and change that we have to adopt and to implement. So Smart Women is going to get the certification, and we can help also our women entrepreneurs to be certified and to create a consistent network in order to apply to these supplier diversity programs that some companies have. So we are in time to close. I'm sharing with you the goals, the sustainable development goals that Smart Women is looking after. We want companies and clients as partners who are truly focused on achieving these sustainable development goals, and we need more companies with inclusion and diversity programs implemented. So these are our services in Smart Women. You can see the STEM, business, legal, compliance, and financial advisors. These are very expertise services. So you cannot get some kind of services of these in other service platforms because they are very, very experienced skills and competencies. We are proud of this. We are proud of our people. So, thank you for staying here. If somebody wants to say something, Mayra, Marco, Romina, if you want to participate, Cecilia, we are all here and we are very happy. Thank you very much. Obrigado. Muchas gracias por
receber a gente. Isso é somente o início do caminho, que espero seja bem proveitoso. Estou aqui à disposição de todos. Hasta luego. Como se fala. Hasta luego. Your presentations were really with the transformative power. So we are very happy to have you here. We extend our sincere thanks to our sponsors that we have in Smart Women and organizers that support us for this event, like Founder Institute, like Innovality, Ikigai, the Cuarto Sector, the company, which is integrated for women, focused only on sustainability and certified B programs. So we have very, very specific talents that we want to show it to the world and to give them very, very great opportunities. Thank you, Mayra. Thank you, Marco. Please. Bye-bye. We are very happy with your Thank you, your and presentation today. Congrats again, and happy tomorrow it's our day. Our day, yes. Happy International Women's Day for all of them. I can see so many women here and on the chat, and thank you so much for this opportunity, Marta. And all of you are very welcome to be here in Brazil, or thank you. We Brazilian, we love to go to Argentina to have some wine and yes, to get together sometimes. And thank you so much. We are ready to receive you here. Have a nice day. Thank you. Enjoy your day. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye bye.